Lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi 3 twakatandika omwezi ogw'omusanvu tukyali mu mwaka 2024 tukwaniriza ku ssaawa yaffe eno ey'amawulire agafa mu byobusuubuzi wano wennyini ku lutimbe gagadde olwa Smart 24 TV tukubuuzaako gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero era gwe bitatambulidde bulungi kkiriza Katonda toggwamu maanyi olunaku olw'enkya tutandikiraawo ate gwe bitambulidde obulungi yisa engalo mu maaso osiime Mukama Katonda olw'ebyo by'otuuseeko wakati mu lunaku olwaleero nze Rosette Nansamba ndi ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki ow'obubonero nga tugenda kutuusaako amawulire agafa mu byobusuubuzi tulina mangi ennyo nnyini ddala wabula katusooke tukulage emitwe emikulu egiri mu gaaleero n'oluvannyuma tukomewo tuganyumye wonna mu bujjuvu. Agafa mu byobusuubuzi olwaleero omubaka Ssemujju akyomedde gavumenti ku bbanja erikula agamba nti buno bunafu bwayo emisolo ku bintu bya bulijjo abakugu bagamba nti byali tegyetaagisa Sumga n'ababalirizi b'ebitabo bawadde gavumenti amagezi eyongera amaanyi mu by'obulimi. Amawulire gafa mu byobusuubuzi tugenda kugatandikira obw'omubaka owakira municipality Ibrahim Ssemujju Nganda ng'ono avuddeyo n'akuba ebituli mu nkola y'emirimu eya gavumenti ng'agamba nti gavumenti eyitirizza nnyo ate okwewula. Ono agamba nti gavumenti eggyibwako amagoba ga buse 8 bokka okuva mu banka eza wano okusasula ebbanja ekiteeka ebyenfuna by'eggwanga lino mu matigga ng'agamba nti byonna ebikolebwa ensangi zino naddala ku nsonga y'okwewula ensimbi bunafu bwayo. Ssemujju okwogera bino abadde asinkanye ababalirizi b'ebitabo mu ggwanga mu lukuŋŋaana lwabwe oluyindidde mu bitundu eby'Entebbe. Katubirabe. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa June Minisitule y'ebyensimbi yayanjula eri eggwanga embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ng'eno ya busensavu mu bubiri. Bwe yali asoma embalirira eno, Minisita w'ebyensimbi Honorable Matia Kasaija yalaga ng'ebyenfuna bwe biyimiridde era n'alaga ng'ebbanja lya Uganda bwe lisuubirwa okweyongera okutuuka ku busi 97 n'obutuntundu 4. Bank lending interest rates for shielding denominated credit reduced to 17.7% in April 2024 compared to 19.3% in April 2023. Interest rates in the domestic debt market have remained broadly stable, averaging 11.2% on the one-year government treasury bills. To further reduce lending rates, government will continue to provide long-term affordable capital through various interventions. In particular, government will continue to capitalize the Uganda Development Bank, the Parish Development Model, the Agricultural Credit Facility, and the Small Business Recovery Fund. Sabiti ewedde omuwandiisi w'enkalakkalira mu Minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi yalaganga gavumenti bwe yali etandise okusasula ku bbanja lya Uganda ng'essira balitadde ku kukomya okwewola. Ugandans who know that a public debt which is unsustainable creates problems for everybody, and therefore we ensure that and we have a president who's actively manages the public debt. He approves every borrowing after scrutiny. I think you've seen some of his letters in the internet, on the social media. I've seen some people tweeting the letters. The debt of Uganda will stay sustainable. Kati ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'ababalirizi b'ebitabo, omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujju Nganda agambye nti ekiviiriddeko ebbanja lya Uganda okweyongera okukula akitadde ku bunafu bwa gavumenti. Are not utilizing the money. When government is calculating, stabilizing its debt, there are many other things they don't include. Again, when you read the report of the Auditor General says domestic areas, people who have supplied the government, we are now at 10 trillion. When you ask finance, they tell you, no, we have only verified 3 trillion. But the Auditor General says, and that is not part of the total debt. I am told if you add it, it will look very big. Again, you will find difficulties borrowing money. Agamba nti kati Uganda erina okusasula ebbanja kyokka ng'emisolo egikuŋŋaanyizibwa giri obusaasatu mu kamu zokka ekiraga ng'ebyenfuna by'eggwanga bwe biri mu matigga. The budget of 72, which in many aspects is theory, but let's assume it is not. We have a budget of 70 trillion
tax correction projection is at 31. We have never gone beyond 25 trillion. But government says they think they will correct 31 trillion. But the date that will be maturing that we need to pay is 34 trillion. For the first time, we have more debts to pay in a financial year than to tax correction projection. For the first time, at least in my adult life. And you don't have to be an economist to know we are in a crisis, but government people are like medical people. They will tell you we are okay. Even when you have 34 trillion to pay and tax correction is projected at 31 trillion, they say we are okay. I saw the president very happy. The debt is still sustainable. Uganda yewola ensimbi naye tesobola kuzikozesa bulungi ekintu ekiraliikiriza wetwogerera gavumenti ejja ensimbi mu banka za wano wabula amagoba agagibwako kati gawera obuse 8. Interest, which I think now interest on the money borrowed, and government borrows mainly from these commercial banks to meet the daily expenditure. More than 8 trillion is in interest. So even what government classifies as a domestic debt, actually it is foreign, because you go to foreign banks because they are in Uganda and borrow. The pain is that these guys are taking all the money because on annually you are paying 8 trillion in interest being taken by, because you accountants, I don't want to offend you by mentioning the banks here, but some of those banks, they are the ones who take. President will argue when he's presenting a budget. His argument is about balance of trade. He doesn't look at the service industry, the money that they are taking. Naomi Namusoki, Agafa Byobusuubuzi. Mwebale nnyo munnaffe Naomi Namusoke n'emboozi eyo ku nsonga z'ebbanja lya Uganda wamu n'ensonga z'embalirira y'eggwanga wetwajja omulamwa gwaffe gwe twatadde edda ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter nga tubuuza kyolowooza ku nsonga ezigenda mu maaso naddala ezeekoosa ku nsonga y'embalirira. Tugamba nti Pulezidenti Museveni yakomezzaawo embalirira eri Palamenti ng'alumiriza ababaka okulya enguzi. Ne tugamba nti ani gwe gosuubira alina okunenyezebwa ku nsonga eno. Omukulembeze w'eggwanga yakomezzaawo embalirira mu Palamenti ng'alumiriza ababaka okulya enguzi. Ani gwe gosuubira alina okunenyezebwa ku nsonga eno. Genda ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter teekayo kyolowooza ku nsonga eno. Omukutu gwe gwa Smart 24 TV ojja kuba ofuna bulungi nnyo omulamu ogwo. Teekayo kyolowooza tujja kuba tufuna akadde okuyitako ku ndowooza zammwe ze munaaba mutaddeyo butereevu ku nsonga eyo. Bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe amalala agafa mu byobusuubuzi abakugu mu byenfuna bakubye ttooki era ddala bakubira eddala ebituli mu nsonga y'emisolo egy'enjawulo egyayongerwa ku bintu eby'enjawulo gye buvuddeko naddala ebikozesebwa abantu mu bulamu obwa bulijjo mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Gavumenti okukola kino yalaganga bweyagala okwongera ku nnyingiza y'ensimbi n'ensimbi esolozebwa ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA. Daudi Busuulu wajavira okuva mu Uganda Small Scale Industries Association wamu ne Kenneth Semando okuva mu European Property Services bagamba nti emisolo gino egyateekebwa ku bintu ebikozesebwa abantu eby'enjawulo gyali tegyetaagisa kubanga gino gyakwongera kukamula bannansi. Mu mbalira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 eyasomebwa omwezi ogwedde minisita w'ebyensimbi n'enkulaakulana y'eggwanga Matiya Kasaija yategeeza nga bwe waliwo ebintu ebyayongerwako omusolo n'ekigendero ky'okulinyisa omuwendo gw'ensimbi ezisolozebwa ekitongole ekya URA nga mu bintu bino mwalimu ebizimbisibwa ebyokunywa ng'omwenge oguva wabweru w'eggwanga ssaako n'ebintu ebirala ekintu ekyalekanga bamu ku bannayuganda si basanyufu. We must raise more revenue and reduce reliance on borrowing and external grants. I repeat, we must raise more revenue and reduce reliance on borrowing and external grants. Those of us who go to borrow, they take us as if we are children. They look at you, go today, come tomorrow. Go today, no.
wadde nga gavumenti eyitawo okuweza omusolo b'abakugu mu byenfuna bagamba nti tekyetaagisa. Nga Daudi Busula gy'aviira okuva mu kitongole kya Uganda Small Scale Industries Association agamba nti kituufu bannayuganda beetaaga okusasula emisolo wabula nti emisolo egisinga obungi egyayongeddwa ku bintu mu mbalirira tegyetaagisa mu kaseera kano. Yes, ffe naddala nga bannamakolero abaawano ekintu kyonna ekiva ebweru nga kijja kutta amakolero gaffe agaawano tetukiwagira. N'olw'ensonga eyo gavumenti bw'eteeka omusolo ku mwenge oguva ebweru ffe bannamakolero tukiwa essanyu kubanga kitegeeza. Ono agamba nti emisolo ng'ogwayongeddwa ku mafuta gwakwongera ku bannayuganda okubonaabona olw'ensonga nti kigenda kuviirako ebintu bingi ng'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo okulinnya. Wewe tuli olweri tubadde tutuuse waggulu twaligamino waggulu waayo amafuta bw'ogongerako era ojja kwesanga nga bwe kinaaba kikozebwa ekityo ebintu bingi bijja genda byeyongera olw'entambula kubanga amafuta ge gatambuza buli kintu. Obwandibadde enkola ennungi nti twalibadde tutunuulira awalala amafuta gano netusooka netukola ki netugaleka netukywamu oba emyaka oba gumu oba ebiri. Ono era alaze obutali bumativu n'ekyokwongeza omusolo ku bizimbisibwa kyagamba nti eggwanga Uganda ligenda sanga obuzibu bw'ebizimba okugwa olw'abantu abagenda okukozesa ebintu ebitatugaganye na mutindo ekintu kyagamba nti kya bulabe. Mu Uganda tukyalina ekizibu ky'amayumba agagwa, tukyalina ekizibu ky'amayumba obutaba na mayumba gamala. Bw'otandika okwongeza omusolo ku seminti kitegeeza awandibadde wakozesebwa obusawo obuna oli agenda kukozesa obusawo 5 6 asobole okukola omulimu omungi ku busawo obutono kubanga ebbeeyi eba ekoze eki eba yeeyongedde. Awo nakiteeka obulamu bw'abantu mu katyabaga. Mu nsonga eno y'emu Kenneth Semanda okuva mu Uganda Property Services agamba nti bo nga bali mu sekita ey'okuzimba gavumenti yakoze ensobi okwongera omusolo ku bizimbisibwa so nga ate waliwo n'emisolo emirala egisasulibwa ku bizimbe ebibeera biwedde okuzimbibwa. That one is likely to impact so much on the price of a unit, right from how much you pay as a tenant, right from how much a finished house is sold. That is going to have a huge impact on the final product of real estate. So given that we have over $1 million deficit in the housing industry, I think that was a miscalculation on the side of the government to increase the taxes on raw materials that we use in construction, because over 1 million of Ugandans they don't have access to quality housing. Busula agamba nti gavumenti mu kifo ky'okwongera emisolo ku bintu yandibadde enoonya engeri gyeyongeza ku muwendo gw'abantu abasasula emisolo olwo kigisobozesa okukuŋŋaanya oguwera. Amaanyi gavumenti yalibadde gateeka mu bantu okweyongera kw'obungi bw'abantu abawa omusolo through formalization nti bizinesi zonna ziwandiikibwe naye ate n'ekirala n'okukola emirimu abantu naye banga basobola okuwa abantu basobola okukola oba nga mu makolero oba kugamba in organized society. Abantu babanga bangi abawa omusolo buli omu awaako katono n'ate omusolo guba mungi. So nze ndowooza bwe twalaba tuteeka amaanyi mu kifo ky'okuteeka omusolo omungi ku bintu ebitono ne gwewa n'abantu abatono. Ono era annyonnyodde nti singa n'ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa zisaasaanyizibwa bulungi tewalibaddewo obuzibu bwa kuŋŋaanya musolo guno. Kiyinza okuba nga si butono bwa ssente bwe tulina naye nkozesa yaazo. Bwe tuba nga tukyalina emirerembe ne mu nteekateeka y'embalirira ng'owulira bano bayiseemu bwe bati baagala ate kukiryamu kwegamba otandika okwewuunya nti baba nga bakirabye kati kibaddewo ebbanga lyenkanawa. Kitegeeza nti enkozesa yaffe ey'essente yekyalina obuzibu ennyo okusinga mu mbalirira okusinga obutono oba obungi bwaki bw'ensimbi. Embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 yabadde yakutandika ku ntandikwa y'omwezi guno wabula tekyasobose olw'omukulembeze w'eggwanga okugizayo mu palamenti okuddamu bagyekenneenye. Ronald Kiwesi, Smart 24 TV, Agafa Byobusuubuzi.
Ensonga z'embalirira nga tuzitadde ku mabbali bo abakulembeze ba disitulikiti ez'enjawulo naddala ez'omu masekkati ga Uganda balabuddwa ku bulabe obuli mu mayengo agava mu masannyalaze naddala ku bintu ebyuma ebikozesa amasannyalaze wamu eri abantu wamu n'ebintu eby'obutonde. Bano babadde mu nsinkano n'akakiiko aka Atomic Energy Council ku Sheraton Hotel mu Kampala n'ekigendererwa eky'okuyamba okubangula abantu ab'enjawulo okwekuuma obulabe obuli mu mayengo ag'amasannyalaze. Gavumenti etadde essira ery'amaanyi mu kubunyisa amasannyalaze so nga ne kaweefube agenda mu maaso okulaba nga Uganda yeekolera amasannyalaze gaayo. Amasannyalaze ga bulabe nnyo eri abantu wabula ekisinga okuvaako obulabe obw'amaanyi bwe butamanya mu bantu. Abakakiiko akavunaanyizibwa ku by'amasannyalaze aka Uganda Atomic Energy Council kasazeewo okuzisinkana abakulembeze ba disitulikiti okulaba nga bababangula ku nsonga eno okukendeeza ku bulabe. Okusinziira ku minisita omubeezi ow'ebyamasannyalaze Honorable Sidronius Okasayopolot okuteekawo ekkolero ly'amasannyalaze mu kitundu waliwo ebyetaagisa okwekenneenya gamba ng'okusooka okusomesa abantu amazzi mu kitundu omuwendo gw'abantu abali mu kitundu wamu n'omutindo gw'ettaka. Ono agamba nti ekigendererwa si kya kukola byakulwanyisa wabula ensonga ez'okukulaakulanya ebitundu awatali kwonoona butonde bwa nsi. The aspects which we are looking at, one, nuclear will enable us to produce adequate and clean energy without pollution to the environment. That's a key one. Number two, other uses of nuclear are in medicine. First of all, for the diagnosis of diseases. The X-rays and those types of things, the scanning, that's where radioactive material is useful in medicine. We're also looking at, in health, the treatment of diseases. For example, cancers can be treated using nuclear. Number three, in health, there are radioisotopes which are actually used for treatment of certain diseases. Would wish to develop those radioisotopes which are useful for medicinal purposes. Ate yakulira akakiiko aka Uganda Atomic Energy Council Nuwadeo Gracious Luwalira agamba nti abakulembeze ba disitulikiti balina okutendekebwa okusobola okwewala obubenje obuva ku masannyalaze wamu n'ebintu ebikozesa amasannyalaze n'okubamanyisa obuvunaanyizibwa bwabwe. Ffe nga ba regulator twesanga nti bwe tugenda mu districts tulina obategeezaako nti tuzze tugenda ku inspectinga facility eno n'eno. Naye ebiseera ebisinga tubadde tutuukayo bagamba ate mwe baani nga tetubategeera. Kale ne tumanya nti tebamanyi Atomic Council kyeki era ekola ki era erina kukola ki era tugiyamba tutya. Kale ekirirwa tubadde tubagezaako obategeeza bawa information to make them aware of the existence of Atomic Energy Council, its mandate and what it does. And also to inform them about their roles and responsibility in ensuring nuclear safety and radiation protection in the facilities within their districts. Babakulembeze ba disitulikiti abeetabye mu musomo guno okubadde wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Bakoloba Mukasa wamu n'amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Kyotera Namusitwa Agnes Javiira basiimye olw'okubangulwa ku bulabe bw'ebintu ebikozesa amasannyalaze kubanga ebisinga babadde tebabimanyi. Fuga ebiseera bino muwulira nnyo endwadde za kansa zeeyongera, ebirwadde ebitategeerekeka, abantu bafa, X-ray zigenda ziteekebwa mu buli bulwaliro mu bufo, buli akola akalwaliro nga waliwo sikaani, waliwo X-ray, waliwo smani radiography machines n'ebirala byonna. Twebuuza abakola emabega w'ebyuma ebyo balina obukugu era bambadde ebyambalo ebiyamba okuziyiza endwadde okwongera okubuna mu bantu, era n'abalwadde bano abajja mu X-ray babateeseteese bulungi n'okubawa ebyambalo bye bakozesa baleme ate kwongera kufuna bulwadde buno. Era tutunuulidde n'ebintu ebirala ng'emirongooti egiteekebwa mu bitundu byaffe. Osanga emirongooti nga giteereddwa wakati mu bantu abangi. Twebuuza girina effects ziva ku technology na
na atomic energy. Amayengo gano agava mu bintu eby'amasannyalaze bye tusinga okukozesa. Omwono mulimu ebintu emirongooti egy'amasannyalaze, mulimu ebintu bye tukozesa ebyuma ebikebera ebifuba, bikebera obwongo n'ebintu ebirala. Mulimu ebintu bye tukozesa like nga TV, amasimu, bintu bingi nnyo nnyo bw'ogenda okubiyiga. Ndabyemu ebintu nga bingi nnyo. Ate mulimu risks ezivaamu oba akatyabaga gakavaamu nga kanene, kuba simanyi oba wali okitegedde nti ebintu ebyo bisobola okuvaamu kansa ow'obwongo, kansa ow'omusaayi, osobola okufuna ebizibu bingi, osobola okufuna obulemu obwenkomeredde oba oluusi n'okuviiramu okufa. Nabwe kityo nno nvuddeyo n'ensaba abakulu bano nti bandituyambyeko emisomo gino egiyita ku makufe bakulembeze ne gigenda ne mu bitongole eby'enjawulo, naddala bannaffe bano abasomesa abantu, ebitongole by'ebibiina bya nnakyewa, abantu abalwanirira eddembe ly'obuntu, abalwanirira eddembe ly'abakozi, kuba twesanze emirundi mingi nti ebyuma bino gye bibeera tulina bannaffe abamayininga bano bansima musenyu, bansima goldi, bankuba mayinja n'ebirala, tebafa ku bulamu bw'abakozi baabwe. Ebyo nga tubitadde ku mabbali ye minisita avunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka Ruth Nankabirwa mweraliikirivu olw'omuwendo gw'abayiikula eby'obugagga bino byokka nga babikukusa ne bitagasa kitundu mu biva. Ono okwogera bino yabadde yeetabye ku mukolo ogumu okwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo wamu n'ab'enzikiriza ez'enjawulo wali mu bitundu eby'ekiboga. Emirundi mingi abakulembeze ku gavumenti ez'ebitundu bazenga beekubira enduulu eri abakulembeze ab'oku ntiko bekikwatako okubayo babayambe ku bitundu bino basobole okuganyulwa mu by'obugagga bino eby'omu ttaka. Kakati wano minisita eby'amasannyalaze Dr. Ruth Nankabirwa kwasinzidde n'asuubiza nga bagenda okuleeta etteeka erifuga eby'obugagga eby'omu ttaka mu kitundu kyabwe nabo basobole okubiganyulwamu nga ababirina. Ku ky'obugagga obw'omu ttaka wenjogerera wano mmanyi eby'obugagga bye tulina mu kibuga. Awamu tugenda kugazeekingawo. Mmanyi ebitwetoolodde era amateeka ali mu kugakola. Omuntu agende mu birombe ng'otegedde ogendeddeyo ku mateeka ki baleme kunyagira ebyo. Kuba ebirombe byo teweegaananga bakaddewo. Oba bafaanana batya oba batya be babo. Teweegaananga gy'ofa. Bw'abanga tebaakulaakulana bali eyo mu kifuufu buvunaanyizibwa bwo okufuulayo amatiribona gwe tolina mulala gwolekerayo. Wamu n'ensonga za minisita Ruth Nankabirwa akkiriza tugendeko mu kuumulamuko katono. Wabula nkujjukiza nti tulinayo omulamwa gwaffe ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter ogwogera ku nsonga ya pulezidenti okuzza embalirira eri palamenti ng'agamba nti yeekuusa ku buli bwanguzi. Tubuuza nti ani gw'osuubira alina okunenyezebwa mu nsonga eno. Genda ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter teekayo ky'olowooza ku nsonga eyo. Tujja kudda n'ezimu ku ndowooza zammwe oluvannyuma lw'okuumulamu kuno katudde. Smart 24, driving business. Bulu magic is my joy. Ono bulu magic wange. Ayo Talaba kumabala atukuza nonyirira okirako enyange tayisa bubi fabriki kyonna kyekiri kigwalwa bulu magic is my choice. Ono bulu magic ye wange. And the bulu magic is my choice. Hey,
Ono blue magic, yeah, wange. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. Are you a female business owner in Uganda looking to grow and transform your business? Grow empowers you with access to entrepreneur services, accelerating your business growth from micro to small and from small to medium enterprises. Grow provides comprehensive support, including training, startup tools, business formalization, certification, networking opportunities, access to affordable credit and grants, coaching, and mentorship, with all resources available for free. For more information, please visit grow.go.ug. Contact the PSFU Grow officers at Trust Towers, ground floor, plot 4 Chadondo Road, Nakasero, or the Ministry of Gender at plot 2 George Street, Simba Manual House, 3rd floor. Call us at +256 394 514 071. This message is brought to you by the Grow Project, a Government of Uganda project implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and PSFU, funded by the World Bank. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Amanya gange nze Namutebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde, nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyennyinza okubagamba nti si byabafere, weewaawo abafere gye bali, naye ennamba eri emu yokka era bw'eba ekukubidde omanye eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire. Together, we're unstoppable. Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasan Hotels, luxury redefined. Smart 24, driving business.
Kulikayo nnyo mukomulamu okwo tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi okyali ku Smart 24 TV. Bwe tweyongerayo ate okugendako mu bitundu ebyebusoga disitulikiti ez'enjawulo eziri mu kitundu kino abantu bafunye ku buweerero bwe bafunye amazzi amayonjo gano gabaweereddwa abazirakisa okuva mu ggwanga erya Buturuuki. Abatuuze kati bafunye ku kamwenyumwenyu olw'okuwonyezebwa ekizibu kye babadde balina mu kitundu kyabwe nga babadde baludde nga bagaba n'amazzi wamu n'ebisolo. Mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala ebyesudde ebibuga abantu bafuna okusomoozebwa olw'ebbula ly'amazzi amayonjo era nga bangi ku bba amazzi bagagabana na bisolo ekintu ekikyamu era kisobola okubaviirako endwadde ez'enjawulo nga kino kye kiri n'ebitundu ebyebusoga. Mu kaweefube okutumbula embeera y'ebyobulamu mu ggwanga abazirakisa nga beegattiddwako ebitongole ebyenjawulo okuva mu ggwanga erya Buturuuki batongozza amazzi amayonjo nga basumye nayikondo eziwera ddala 100 mu bitundu ebyenjawulo. Bw'abadde atongoza nayikondo zino Dr. Menya Idi agamba nti abantu bangi bakyalina okusomoozebwa kw'ebbula ly'amazzi amayonjo ekiviiriddeko ebirwadde obutaggwa mu bantu. Bannayuganda mu bitundu eby'endawulo bakaluubizibwa nnyo okufuna amaadhi amayondo. So twatandika Katonda yatugemerako kuba twatandikira Idinda naye nayikondo edda asooka tugire nga tugaziga okuba nga tusaba na Uganda yona yona nga tubasimira amaadhi. Tutambwire ku bitundu bingi. Obukulembeze bwaife buyinza okuba nga tibuyidi wabula ebitundu bingi bikalu. Ebitundu bingi nga abanansi amaadhi gebanwa n'ebisolo biganwaku. Bano maadhi gansulo. Dr. Menya akubiriza abatuuze okukozesa obulungi nayikondo zino saako n'okuzikuuma obulungi. Omulango gwentako okubira abantu banga berwamba wano nti banange enayikondo eneterezebelwe aye maite ntwabaaliwo obukereere mu bantu baisu abasiraamu tukoba nti amaizi gaisuswenka abasiraamu olw'okuba enayikondo eri hano ate n'abataka bata bagakozesye ndakwandi nayikondo enetugitereze ate erikola amaize kyalo shona tugakozesye buli omwaka. Mu bitundu byebimu bannamwandu wamu n'abakyala abateesobola baweereddwa ebintu omubadde embuzi ez'okulunda okusobola okwejjambwavu. Tuzokunyaza nga tudaga ina maizi tusaba ino otera tasanyikira ino twenyaze nani nayikondo tabe tunywa maizi go bubuuka. Bannamwandu tulina bangi abaibwa babalekera bandi babalekanga bakali bo myaka mito aye nibasigala nga bali abayikudaga babula ali kubabeera aye ng'emwiziro kutugemera okuba namwandu tusaba nti mwebale mwongere okubagemaku besitule kubazwe kuhe bali abayibwa he babalekereirie bongere okubanga batembeeta bamulekwa abaana be babalekeire. Nga tuvudde ate Busoga akadde kano twagala tutunulire ku zimu ku ndowooza zammwe ze mwatadde ku mukutu gwaffe ogwo X oba Twitter. Ku mulamu gwe twataddeyo ogutunuulidde embalirira y'eggwanga yakomezeddwawo mu Parliament nga Pulezidenti ensonga azeekuusizza ku buli bw'enguzi mu Parliament. Tubuuza gwani gw'osuubira anenyezebwa mu nsonga zino zonna ez'okuzza embalirira naddala ku nsonga ezeekuusa ku nguzi. Tuwadde ku mukutu gwaffe ogwa X kwe twatadde ekibuuzo kino nga tugamba nti Pulezidenti Museveni yakomezzaawo embalirira eri Parliament ng'alumiriza ababaka okulya enguzi. Ani alina okunenyezebwa ku nsonga eno? We twatambulidde nate olunaku olwaleero katulabe ku zimu ku ndowooza zammwe ze mwataddeyo. Derek Tone agamba nti Pulezidenti Museveni yatulimbyemu awo. Derek Tone ojja tubuulira yatulimbye atya? Webale nnyo Derek Tone. Ono ye DJ Class mannya ga kizungu agamba nti Parliament yaffe erabika eweddemu ensa buli muntu ayisaawo bibye. Sipiika alabika yeesuuliddeyo ogwa Naggamba yandibadde amanya ku bintu by'enguzi nga tebinnaba kutuuka wa mukulembeze. Webale nnyo DJ Class okubanga ate nawe oteeseza naffe ku mukutu gwaffe ogwa X. Wagaba Happy agamba President yalimbyemu, how can you allocate 300 billion to a private company at the cost of ambulances in the country? Something is not right. Something is not right with the government. Bwatyo Wagaba Happy naye agamba nti waliwo kitali kituufu ku nsonga eno ne gavumenti. Webale nnyo munnaffe Wagaba Happy. Nawe osobola okudduka ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter teekayo ekyolowooza. Gwani gw'osuubira alina okunenyezebwa mu nsonga eno naddala nga Pulezidenti agamba nti byonna ebigenda mu maaso bya kulya nguzi mu Parliament ya Uganda.
Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okutongoza banka y'Obuyisiraamu mu ggwanga eya Salam Bank. Abakola mu banka eno batubuulidde emirimu bwe gitambula mu banka eno naddala nga batuusa obuweereza eri abantu wamu n'okusoomoozebwa kwe basanze ng'abantu bangi tebalina mawulire matuufu ku nsonga y'okufuna ssente oba ensonga y'okuyambibwa mu banka eno. Okusinziira ku bakugu mu mboozi yaffe ey'akafubo ne Smart 24 TV bagamba nti obuzibu basanze nti abantu tebalowooleza mu misingo nga bajjayo ensimbi nga balowooza nti buli kimu kijja kuba kya bwereere. Ebbanga ddene abayisiraamu bazze bakubira gavumenti omulanga nabo okubawa banka esobola okugoberera ennono z'eddiini y'Obuyisiraamu. Ensonga eno yatuuka mu paalamenti n'ekubaganyizibwako ebirowoozo era omukulembeze w'eggwanga yateeka omukono ku bbago ly'okuteekawo banka y'abayisiraamu omwaka oguwedde era n'etongozebwa omwaka guno omwezi ogwokusatu. Ensonga endala ezatandisaawo banka eno kwe kulaba ng'abantu bafuna ensimbi awatali magoba mangi wamu n'okutondawo emirimu mu bavubuka. Okusinziira ku akulira ebyensimbi mu banka eno eya Salam Bank, Sulaiman Walugembe agamba nti abantu bajaniriza bulungi era bakolagana bulungi n'abantu. 27 Maachi omwaka guno mu mwezi gwa Ramadan President Museveni n'agitongoza Kololo nga bwe mwagiraba era we emirimu ne gitandikira ddala. Enkola eno nga bwe tugamba nti abantu bajja era abantu bagyettanirira ddala era buli bantu gye tutuuka abantu batwaniriza mu bungi, abantu ne bajja ne bagulawo akawunti. Nga mumanyi ekintu kyonna mu kusooka kisooka ne kibayita relationship. Omuntu osookera mu kugulawo nkolagana na muntu. Kati omuntu yenna okukolagana ne banka yonna osooka kugulawo nkolagana na banka. Kati naffe abantu bangi baguliddewo ddala accounts nyingi ddala olw'enkola ki olw'enkola y'Obusiraamu batandika okugulawo enkolagana. Agamba nti bakyalina okusoomoozebwa olw'abantu abalowooza nti tebalina kuwa musingo ekikalu by'emirimu gyabwe era onagamba nti kituufu abantu beetaaga enkola zaabwe wabula ate obutamanya bukyali bungi. Kikyaliwo mu ggwanga abantu tebalina kutegeera nkola ya Islamic banking. Tukyalina olutalo lunene mu kusomesa naye ng'ate abantu betusomesa bo beetaavu. Kati omuntu omwetaavu muzibu nnyo wakusomesa kumubuulira kyanga bwakyagala. Abantu kugamba ekizibu ekisooka ky'abantu kukola ki kumanyisa okubasomesa. Ekyokubiri ne betusomesezzaako mindset gambe beetaavu. Oli ajja mu banka wano ng'amanyi essaawa eyo nnoonya ssente. Omuntu ajja nze nyina omuntu bembaala nabo najja naganye n'essomero lyange lyasiraanira eyo. Bangambye enkola ya Islamic banking yegenda okunzibulula. Njagala mumpole ssente. Ne mugamba olina abaana bameka? Tugina abaana 10 nti oyagala kinjagala bizimbe. Ne mubuuza osobola kulaga ki ekiraga nti osobola okusasula ssente ezo? Kati batugamba enkola zino teziriiko riba. Nti kituufu tekiriiko naye tuzikuwa ki ekiraga nti ogenda kuzisasula? Numubuuza fees okolektinga ssente mmeka? Kati tulina ekizibu module eyo. Abantu baagala nnyo. Kati ekyokubiri tubagamba mu opening relationship banka tandika okukolagana nayo si woogyetaagira leero tajetinga ebintu bya myaka 2 mu maaso. Walugembe ayongedde n'ategeeza ng'enkola ya banka eyo bw'erina emitendera egy'emirundi 3 okusobola okufuna mu saavisi zaabwe nga tebataddeeko obukwakulizo bungi. Tusobola okukugulira ekintu ne tukwongeramu naye tukubuulira ekisooka gw'onoonya ssente zaakyo nti njagala kungulira mashini ekatwe nagirabye wali ku bagikola oba mashini eri China nagirabye bagikola kyo njagala mmotoka nti mashini egenda kumalawo obukadde 40 tiye nti kale oyina tumugamba tuwe invoice ffe n'atuwa invoice ne tusasula obukadde 40 bwe tumala obbuku 4 nga ffe tukutuula ku mmeeza naawe tuba twakkiriziganyizza dda nti obukadde 40 bwe tugulidde mashini eno oyagala busasulira mu bbanga ki? Nsobola myaka 4 tiye nti myaka 4 nti kati ffe buno emitwalo emukadde 40 tugenda kwongerako percentage yaffe y'amagoba. Tugambe tugenda kwongeramu obukadde 4. Emashini eno ogenda gisasula obukadde 44 mu myaka 4. Ffe twasasudde mashini tugigula ffe ne tugiguza era ndagala gye tukola naawe yakuguza mashini si kuwola ssente
twaguziza mashini ebwalala weti yani tujikuwa gwe notandika okukola nga bwosasula. So amagoba gali emiliyoni 4 gezaffe enjalo gye zirina ne interest nti gana amagoba tegakula lwakuba interest rate zikyuse tegeyongerako lwa budde go gabeera determined omulundi gumu ng'omuntu bwatereka ekintu kye ndoza omuntu bwatereka ekintu kye mu dduuka flaska ne bwemalamu emyaka 2 tutagenda kuongeza mu sente lwakuba flaska ikoze eki eruddemu kanaffe bwettu bwe tukola tujja kugaa nti amagoba gano tugongeddemu kye tuguziza bagiyita modo bagiyita murabaha nti bagiyita cost plus tuguza tutunoonya cost y'ekintu gye tusasudde ne twongerako amagoba agaffe ne tubeerako n'omulala omuntu ayinza okujja nti njagala kuzimba kizimbe naye ngenda kujja mu renti nti kale tukole kye tuyita mushahara katugatte nti olinawo mmeka nti ekizimbe kyetaaga kawumbi kamu naye nze nyinawo obukadde mmeka 2 so obukadde bwe 2 ffe ne tuleeta 8 ne tuzimba bwe tumala okuzimba ne tugaa kati golinamu share ya 20% ffe mu kizimbe kyo tulinamu share yaki ya 80%. Kati bw'omala okubeera ne share eyo renti kati ffe nga otulaga sente ngenda bagulanga mpola olunaana luno kuba ffe mu banka tetwagala kubeera na kizimbe n'amateeka tegatukkiriza ekizimbe kino tubeera nakyo tempolalire nga bw'otujjamu. Ono alaze obwerinde ku nsonga y'obubbi obutambulira ku mitimbagano ng'agamba nti basinzidde ku ebyo ebituuse ku banka endala nabo ne bongera okunyweza n'okukuuma ensimbi z'abantu. Tulaba buli ekigenda mu maaso mu katale bwe tulya nti banka gundi bagikoze bwe bati ffe nga tunoonya kubanga tulina association y'ababankers mwe tutuula ne batunyonyola nti ffe baatubbye bati kati awo buli onna ne tugala buli omwazi bikire ebiki ebituli kizibu ababbi bano okujja banka ne bakuba banka 3 mu nkoba y'emu bwe mumala okutegeera nga awo mwenna muggalawo kakati folo okuba tukyayingira buyingizi kati ffe tuggalawo bwe batukola ki tulaba abalala nti abo bano babakubidde wano ng'awo muggalawo kubanga bwe mukola ki system buli mwaka buli myezi mugiteekako mugyongerako enkomera tekolwa lumu neggwa naye nga naffe risiki ezo tuzikola ki tuzina ekyenjawulo tebanatukubako Mungu atuwadde tebanatukubako naye probably lwakuba ne channel nyingi situnaziggulawo naye era tuziggulawo naye bwe tuziggulawo kati mumala era ekimu kuziruisiza ezimu muba mugimaze ogireeta bwe mugitestinga mugenda okuwulya nti ate banka gundi bano babakoze bati kuba tulina department namba eya risiki ewatchinga risks zonna eziri mu nsi yonna mu banking zonna ndi kati bano baba ezabadde Kenya kyabadde kitya ekyabadde Nigeria kitya tulinawo department namba nga yo omulimu gwayo ewatchinga ezo ki digital risks ndi kati ziri wano era buli mwezi batu update. Akadde kano twagala tulabe akatale k'emigabo nga bwe kayimiridde bwe tuukidde olunaku oluwaliro mu kampuni ezaffe eza wano eza Uganda ate tulabe gwe ogenda okuteeka ensimbi zo z'onoonoga mu biseera eby'omu maaso. Tutandise ne Airtel nga baliko sente 7 gwayagala emigabo z'ensimbi ze weetaaga so nga te Center Investments bali ku nusu 2.5 bambuseeko katono. Bank of Baroda bali ku sente 2 so nga te DFCU bali ku nusu 2.25 gwe yeetaaza emigabo ndowooza otegedde ze weetaaga. British American Tobacco bali ku mutwalo 1.5 so nga ate East African Breweries Limited bambuseeko ne sente 15 n'obugwamu wetwogerera bali ku 4,222 obanga obeetaaga. Equity Bank baseeko katono nnyo wansi ne sente 7 nga bali ku nusu 1,215 n'obutundu obugwamu awo so nga ate Jubilee Holdings Limited nabo basse nnyo ne sente 29 n'obutundu 69 nga betwogerera bali ku 15 mu nusu 2 n'obutundu 14 gwabeetaze naawe ekyokola okitegedde. Kenya Airways bali ku nusu 10 n'obutundu 19 so nga te KCB bambuseko ne sente emu bali ku 809 n'obutundu awo 6. MTN Uganda bali ku 17, National Insurance Corporation bali ku sente 5 gwabeetaze bwotyo bwojja okubanga ate obafuna. Nation Media Group bambuseeko katono ne sente 7 bali ku nusu 486 n'obutundu obugwamu awo.
New Vision Limited bali ku 153, Stanbic Bank Uganda bali ku nusu 37, songa ate Quality Chemical Industries Limited bali ku 55 n'obutundu 50. Uganda Clays Limited bali ku nusu 12, songa ate umeme bali ku 46 bwe batyo nabo bannaffe we bayimiridde. Teka ssente wolaba wogenda okuzijja mu biseera eby'omu maaso. Bwe tweyongerayo ne tulaba bannaffe ate ababalirizi b'ebitabo mu ggwanga olunaku olwaliro basisinkanye okututunulira ensonga y'omulamwa gw'embalira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 nga guno gwesigamiziddwa ku kwongera amaanyi mu by'obulimi wamu ne tekinologiya era nga leero bano basisinkanye okutema empenda ey'okutuukiriza enteekateeka eno. Bano batudde ku Imperial Resort Hotel Entebbe we basinzidde okwongera okwekenneenya embalirira eyasipuluma era nga basinzidde wano ne bawa gavumenti amagezi eyongera amaanyi mu by'obulimi bya Uganda. Thought that the best way we could achieve this was by convening accountants and other professionals and discussing about policy matters that affect our economy. So that's how the Economic Forum was birthed. And the first one started in 2012, and this is our 12th event since then. So what happens here, it's really a think tank on various issues, particularly economic issues, and how we think that we can support government in the development of our economy. Always been involved with government. Government has always invited us to provide input into economic issues. And as I mentioned in my speech, we even appear before Parliament to give our comments in respect to tax and revenue bills every year. So we've always been partners with government in issues around economic policy. Following on from the discussions with government and the need to grow the productivity within the country, so we felt we should also align to that theme, looking at the national development plan that we are developing for the next period, and also the strategy around growing the economy by tenfold. We will not be able to achieve that if we do not address the issues around productivity in the economy. So we thought that this is an appropriate theme for this year for us to brainstorm and see how can we improve the productivity. And as you heard in the keynote speech, since the year 2000, productivity has been coming down. Productivity is not uniform across sectors. There are sectors where we have high productivity. There are those that we have low productivity. Productivity is lowest currently in the agricultural sector for reasons I informed you earlier, which is the population is growing. And so what is government doing to help shift a higher share of the population to other sectors, services and industry? That shift requires that the population is educated, the population is skilled, but also that the industries have a market to be able to sell products and then employ the people. So government is working very hard to expand market opportunities. We are very committed to regional integration, but also lowering the cost of doing business in the economy. Because as the companies make profit, they are able to grow, and their growth means they can employ more people. The other one is promoting technology. When people have better tools to do their work with, their productivity goes up. They're able to do more with the same time and labor. Mu lukungaana lwaffe olw'okumi olwaliwo omwaka oguwedde, ebirowoozo byaffe bingi ng'ekyokulabirako eky'obutabeera na musolo ku mafuta twabiweereza gavumenti n'ebiteeka mu nkola mu bajeti eyakafulumizibwa. So we are working towards ensuring that affordable credit reaches the hands that need it most. We all know that the credit market is concentrated for a few borrowers. So we are working towards addressing that. Ebisoomooza eggwanga ebireeta productivity okubanga teri ku mutendero gwe twandibadde tusuubira byo biba bingi. Ekisookera ddala twetaaga okuva mu nkola enkadde ey'okukozesanga emikono egyaffe tusobole okudda mu kukozesa ebyuma kye twandiyise mechanization eya production sectors. Ekyo bwe kibanga kyakukolebwa
kijja kwetaagisa eggwanga okuba nga lirina amasanyalaze agaba gamala okulaba nti amakolero gonna gasobola okuba nga gafuna amasanyalaze. Akadde kano twagala tutunuulira ate emiwendo gy'ebintu nga bwe giyimiridde mu butale obw'enjawulo naddala mu bitundu eby'e Kampala oboolyawo n'ebyo ebyesudde ekibuga Kampala. Wagenda okubaako by'ogula naddala ebyawaka oba naawe wagenda okusuubula, nsuubira akadde kano weeteeseteese olabe ate ensimbi emikaze weetaaga n'engeri gy'ogenda okutuukamu mu katale. Tetugenda kubanga tusukka wano n'amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi olunaku olwaleero. Njagala kwebaza gwe yatandise naffe okuba gye twatandikidde n'okutuusa akadde kano. Genda ku mikutu gyaffe egya social media ojja kusangayo bingi naddala ebyekuusa ku nsonga z'ebyobusuubuzi ebigenda okukuyamba ate naawe yongere okweyongerako. Mbadde Rosette Nansamba wamu ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki ow'obubonero era tukwagaliza ekiro ekirungi. Smart 24, driving business. My name is Chomugisa Teddy from Chikube district. I'm a businesswoman in fashion and design. I've been doing this for almost 10 years. From what I know before I came, it was making gomez, trousers, dresses in vitenge, and some shirts in vitenge for men. Been here for 1 month, but I've learned how to stitch a trouser with a behind pocket. I've learned a long sleeve shirt with a placket. I've learned how to use a button machine on shirts. There's a button machine we use. You place the button machine, you put the buttons on your shirt. I've learned